Lesson 7, kita masuk dialogues involving suggestions, invitations, offers, and requests. Jadi yang pertama kita belajar suggestion dulu. Apa sih saran, masukan yang kita kasih ke orang lain, terus bagaimana cara menyikapi suggestion, kalau kita terima gimana, kalau nggak terima gimana. Saya contohin ya, misalnya saya mau buat suggestion. Why don't you, why don't we, why not? Have you ever thought of? You might want to. We could always. Maybe we could. Try blah blah blah. If I were you, if I were in your shoes, you should. Shouldn't you? Shouldn't we? What about? What if you? How about? Ini kalau membuat masukan ke orang lain. Nah, ada yang tahu nggak kenapa di sini if, tapi pasangannya I, tapi subjeknya I, kenapa pasangannya were? Ini salah atau benar? Kira-kira. Kalau teman-teman misalnya belajar structure, I bisa ketemu were kalau ada if di depannya. Jadi kalau mereka berandai-andai itu pakai were, siapapun subjeknya. Oke, kalau positive response-nya gimana, Alvin? Alvin ada? Ada, Kak. Oke, boleh dibaca respon yang positif ya. Why not? Good idea. That's an idea. Sound good to me. By all means. Why did I think of that? That's worth a try. Thanks. I'll give that a try. This mean, how do we do this some Nggak usah. other time? Ini nggak usah dibaca ya. Oke, terima kasih. Boleh Disti dibacain yang negatif responnya? I don't think so. I don't believe so. I already thought of that. I don't think that will work. Don't look at me. Can I take a rain check? Oke. Can I take a rain check? Ini artinya, boleh nggak sih kita lakuin next time aja? Berarti dia nggak bisa ya saat ini. Kita coba baca, boleh M1-nya Alvin, F1-nya Risti. I'm doing so partly in math class. I think I'm going to have to drop it. You know, Frank, you should talk to Professor DeMarco before you do anything. He's given special help to lots of students who were having trouble. What does the woman suggest Frank do? Nah, si perempuan tadi suggest-nya apa? You should talk to Professor. Oke, yang mirip sama ini ya. A, B, C, D. Charlie. Oke, Charlie ya. Diskusiin masalahnya ke profesor. Study with a group of student nggak ada. Drop his math class. Ini tuh kan tadi si cowok pinginnya begitu, tapi si cewek bilang jangan dulu. Jangan ambil tindakan dulu, coba ngomong ke profesor terlebih dahulu. Oke, itu dia suggestion. Kita masuk ke invitation. Kalau kita mau ngundang orang, bisa ngomong, shall we? Would you like to? Would you care to? Would you be able to? Want to? Let's. Do you want to? Could you? Can you? Kalau responnya positif, gimana, Disti? Yes, let's. Sure, thanks. Sounds good.
All right, I love to. I like that. What a great idea. Sure, thanks for inviting me. If you want me to, don't mind if I do. Perfect. Kalau negatif responnya gimana, Alvin? I'm sorry, but I'd like to, but I'd love to, but thanks a lot, but that's so nice, but I'll pass. Thanks for the invitation, but I don't think I'll be able to make it this time. Oke, good job. Boleh dibaca M1, Alvin, F1-nya Risti? Would you like to join us on Sunday? We're going to go on a picnic at the lake. I'd love to, but I have test Monday, and I have to get ready for it. What will the woman probably do on Sunday? Berarti ya? Bravo. Alpha. Oke, ada Alpha, ada Bravo. Si cowok ngundang untuk pergi ini ya, join hari Minggu untuk piknik. Terus si cewek, dia bilang I'd love to, hati-hati. Dia bilang I'd love to, but, nah apapun di awal kalau ada kata but, berarti ini kayak bohong gitu ya. Percuma gitu mengada-ngada. I'd love to, but, nah di sininya yang kita perhatiin. I have a test on Monday and I have to get ready for it. Berarti dia harus siap-siap nih untuk tesnya hari Senin. Pertanyaannya, di hari Minggu dia ngapain? Siap-siap. Nah, untuk siap-siap tes, maka dia akan Study Study. for a test. Oke, Alpha ya. Go on a picnic, walaupun dia bilang I'd love to, tapi ternyata di belakang ada tetapinya. Berarti itu enggak ya. Next, ada offer. Offer ini kita mengajukan bantuan ke orang. Kalau buat offer gimana? Boleh dibaca sama Lenka? Over ya Kak? Iya, making offer. Making of. Let me. Shall I? Would you like me to? Do you want me to? Can I? May I? Should I? Could. Oke, good. Positive responnya gimana, Disti? That would be nice. Yes, please. Please do. Sure, thanks. Oke, terakhir boleh Alvin. Kalau negatif responnya? I don't think so. I'm afraid not. That won't be necessary. Thanks anyway. Please don't. Oke, good job. Kita baca ya. F1 boleh dibaca sama Lenka, M1-nya dibaca sama Alvin. Should I make reservations for dinner Friday night? Thanks anyway. But I've already met them. What does the man mean? Bravo. Reservation won't be required. Oke, nggak dibutuhin ya reservasinya, karena sudah dilaksanakan, ya sudah dilakukan sama si M1. Terakhir nih, ada 4 ya. Request, kita meminta sesuatu ke orang lain. Kalau making request bisa ngomong would you, could you, do you mind if, would you mind if, will you, may I, can you, can I. Oke, kalau responnya positif, Lenka? I'd be glad to. I'd be delighted. Sure thing. Certainly. Why not? If you want to.
If you'd like, you bet. Not at all. Of course not. Oke, Response. good. Nah, di sini tuh mungkin teman-teman bingung ya, kok ada not at all sama of course not sih di positive response? Yang dua ini khusus kalau pertanyaannya do you mind if? Apakah kamu keberatan? Misalnya, do you mind if I borrow your money? Kamu keberatan nggak kalau saya pinjam duit kamu? Oh, not at all. Enggak kok, nggak keberatan. Berarti dia mau ya, sama kayak kemarin, pertanyaannya negatif, terus jawabannya ada kata negatif, berarti sebenarnya mereka sama-sama setuju ya untuk melakukan hal tersebut. Would you mind if I smoke? Misalnya, kamu keberatan nggak kalau aku ngerokok? Oh, of course not. Berarti silahkan. Kalau negatif responnya boleh, Isti? Boleh di-unmute dulu? Sorry, but I'm afraid not. I really like to, but I wish I could, but actually I do. I'm afraid I do. As a matter of fact, I do. Oke. Nah, sama ya kayak yang ini. Ada 3 hal nih yang dia kalimatnya positif. Tapi ini untuk pertanyaan yang bentuknya negatif. Would you mind if I smoke? Actually, I would. Kamu keberatan nggak kalau saya ngerokok? Iya, keberatan. Nah, berarti negatif ya. Would you mind if I borrow your money? I'm afraid I would. Saya takut, saya nggak setuju. Oke. Boleh dibaca latihannya M1 dibaca di C, terus Lenka yang F1. I have to make one more phone call before I go. Take your time. Would you just lock the office door when you finish? What does the woman want the man to do? Oke, ketukar ya tadi bacanya. M1-nya. Boleh nggak aku nelpon dulu? Terus take your time. Take your time slow aja, nggak usah buru-buru. Tapi ingat ya, untuk kunci office door-nya saat kamu keluar. Saat kamu sudah selesai, tolong dikunci. Nah, yang diinginkan oleh si perempuan agar laki-laki itu melakukannya ya, mengunci pintu, cepat nelponnya. A. Oke, Alpha. good job yang Alpha. Emang kelihatan banyak ya materinya. Nah, teman-teman nggak usah harus hafal satu-satu. Ini kita latihan untuk membedakan mana yang offer, mana yang suggestion. Mana yang nerima, mana yang nolak. Exercise 7.1. Number 1. May I help you? Thanks, but I'm just looking around. Ini tipikal kita ya kalau di toko. Kalau misalnya datang pelayan, ada yang bisa saya bantu? Oh enggak, cuma ngeliat-liat kok. Nah, berarti itu menolak ya. Menolak bantuan yang diberikan. Number 2. Can you come to the recital this evening? I'm supposed to be working on my research this evening, but you know, I think a break would be nice. A. Alpha. Alpha. Oke. Sebenarnya aku harus ngerjain paper sih, tapi kayaknya istirahat juga bagus. Positif ya. Number 3. That author we both like is going to be signing books at Appleton's bookstore this afternoon. I'm not busy this afternoon. Why don't we go? Bravo, maybe. Yang lain? Oke, bravo.
Si perempuannya membuat saran ya. Kenapa kita nggak pergi aja? Why don't we titik-titik? Number 4. Mark, would you mind taking care of my tropical fish next week? I'm going to be out of town. Oh, no, I wouldn't mind at all. Nomor 4. Bravo. Oke, ini yang ini ya, tadi ada yang mainnya. Oh enggak kok, enggak keberatan. Pertanyaannya, kamu keberatan enggak menjaga? Berarti diterima. Number 5. I need to get more exercise. You could always try bicycling. That's great exercise. Alpha. Bravo. Alfa, Bravo, dia ngundang atau dia nyaranin tadi? Nyaranin. Nyaranin untuk sepeda kan? Tapi enggak dia bilang, ayo sepeda Iya. sama aku. Beda ya? Number 6. Can I see the photographs you took on the field trip? If you want to, why not? Alpha. If you want to, why not? Ini setuju. Number 7. I can't seem to get my car started. You know what I'd do, Ed? Ulang. Coba kita ulang ya. Number 7. I can't seem to get my car started. You know what I'd do, Ed? Pertanyaannya, Ed ini bakal ngapain? Alpha. Accept. Question. Oke, boleh dijelasin kenapa? Mengajak kan tadi. Mhm. Speaker kedua tadi menawari ya. Oke, pertama si Ed ngomong, aduh nggak bisa nih dinyalain mobilnya. Terus si cowoknya ngomong yang kedua, sini aku lakuin aja Ed. Nah, berarti Ed ini, speaker pertama ini nanti akan menerima suggestion dari si cowok tersebut. Oke, good. Nomor 8. Number 8. These math problems are hard. Want me to give you a few hints? B. Offering help. Oke. Bravo. Offering ya. Kamu mau aku bantu nggak? Give me a hand. Give a hand. Oke, tunggu audionya ya lagi. Nomor 9. Number 9. Cynthia, if you have a class, I could take your brother to the airport for you. Could you? That would be great. A. Giving an invitation. Invitation. Coba kita ulang ya. Number 9. Cynthia, if you have a Cynthia, bravo, class, I bravo. could take your brother to the airport for you. Could you? That would be great. Nah, ya, Bravo. 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 Kenapa tuh? Cynthia, kalau kamu sibuk,
Saya bisa ngantar saudara kamu ke airport. Beneran? Wah, makasih ya. Nah, berarti dia menerima bantuan si cowok. Coba nomor 10 Lenka, nomor 11 Alvin, nomor 13 Disti ya. Gimana tadi? 10, 11, 12 pokoknya. Ini sekali putar. Number 10. Should I turn on the television? Please don't. Number 11. You could save a lot Alpha? of time at the grocery by making up a list before you go. It's worth a try, I guess. Number 12. Bob, get me a cup of coffee, will you? Who do you think I am? Your waiter? Oke, 10 tadi apa? Alpha. Kenapa tuh? Because ceweknya menolak. Tolong jangan ya, tadi please don't. Ya, Good. please don't. 11? Bravo. Kenapa? Karena nggak memberikan saja tadi kayaknya di percakapannya. Kalau nomor 12 gimana, Disti? Bravo. Kenapa tuh? Tadi yang si Bobnya itu bilang, who do you think I am? Your waiter gitu. Oke. Kamu pikir saya siapa? Pembantu kamu, pelayan kamu. Berarti menolak ya. Kita coba nomor 11. 11. You could save a lot of time at the grocery by making up a list before you go. Nah, kamu bisa hemat waktu di toko kalau kamu buat list. Kayak mau beli apa gitu. It's worth a try, I guess. It's worth a try. Itu layak dicoba. Berarti si cowoknya akan ada yang tahu 11? Alpha. Oke. Yang alfa. Kan tadi si ceweknya menawarkan saran ya. Lebih cepat loh kalau kamu buat catatan. Oh iya ya, aku coba aja deh. Nah, berarti itu merupakan kalimat yang menyatakan dia akan melakukan apa yang perempuan suruh atau perempuan sarankan. Terus yang kedua salah nih yang bravo karena tadi bukan invitation. Terus dia juga kan menerima, bukan turn down. Turn down menolak. Coffee, will you? Who do you think I am? Your waiter? Number 13. I'm going to go out and get something to eat. Want to come? I've got a better idea. Let's have a pizza delivered. Alpha making a suggestion. Oke, saya punya ide yang lebih baik. Ayo pesan pizza deliver aja. PHD ya. Number 14. My arm still hurts. I'd get it x-rayed if I were you. Number 15. Gimana yang ini tadi? Yang 14? Coba kita ulang ya, kalau nggak dengar. Number 15. X-rayed if I were you. Sorry. My arm still hurts. I'd get it x-rayed if I were you. Nomor 14. Si cowoknya Bravo, ngapain? bravo.
Oke. Ngomong apa tadi ya? Dia ngomong apa tadi? Yang si cowok? Terakhirnya dia ngomong kalau aku jadi kamu. Tadi dia depannya apa tadi? Oke. I'll get X-ray. Saya bakal X-ray-in ya. Kalau jadi kamu. Soalnya kan tangan si cewek masih sakit. Di ronsen gitu. Good. 15. Number 15. You know, Paul, if you want your houseplants to grow, you should move them over by the window where they get more light. Now, why didn't I ever think of that? Bravo, agree. Oke. Itu ekspresi setuju ya. Kok saya nggak pernah mikirin hal tersebut ya sebelumnya? Number 16. Have another sandwich, James. Thanks. Don't mind if I do. Mau diulang? Ulang nggak? Number 16. Have another sandwich, James. Thanks. Don't mind if I do. Have another sandwich, James. Nambah dong sandwichnya, James. Terus, dijawab apa? Thanks, makasih. Don't mind if I do. Jangan keberatan ya kalau saya lakuin. Maksudnya lakuin adalah jangan keberatan kalau saya nambah. Nah, berarti dia akan Bravo. Hit enjoy. Oke, dia akan yang bravo. Dia akan nambah sandwichnya. Sudah tahu sekarang perbedaannya apa suggestion, apa request, apa offer, apa invitation, dan bagaimana kalimat untuk menolak atau menerima. Biar lebih yakin lagi, ini ada nih, latihan yang kayak di listening beneran. Kan tadi masih pembeda ya. Oke. Exercise 7.2. Number 1. Do you mind if I smoke? As a matter of fact, I do. What does the man mean? Sama kayak contoh yang tadi ya. Keberatan nggak saya ngerokok? Iya sih. Nah, berarti dia keberatan. Dia nggak mau si perempuan itu merokok. Alfa nggak ada nih kata dia yang mau ngerokok. Bravo kebalikannya dari Charlie. Number 2. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. Well, there's always your gray one. What does the woman say about the gray suit? Bravo. Bravo. Yang lain? Kita ulang ya, sekali lagi. Number 2. My blue suit hasn't come back from the cleaners yet. Baju biru saya belum kembali dari laundryan. Well, there's always your gray one. What does the woman say about the gray suit? Terus si cowoknya ngomong ya. Sorry, yang perempuan ngomong. Kan ada yang warna grey-nya. Berarti maksudnya si perempuan yang abu-abu itu titik-titik. Alpha kah? Alpha, Charlie. Coba kita telaah lagi ya. Aduh, aku nggak punya baju. Sorry, aduh baju biruku belum balik-balik nih dari laundryan. Terus si ceweknya ngomong, kan ada baju abu-abu. Nah, berarti baju abu-abu ini diapain? Charlie. Oke.
Dipakai seharusnya. Number 3. You know, one of the best things about this cinema is the great popcorn they have here. It does smell good. Let's go get some. What does the man suggest they do? Charlie. Let's go get some. Ayo kita beli popcornnya. Bukan pergi ke teater yang lain ya, soalnya kan mereka ngincarnya popcorn di tempat tersebut. Bukan juga ngebuat. Number 4. We need someone to plan the class trip. How about Kathy? What does the woman say about Kathy? Alpha. Oke, boleh dijelasin? Karena dia mau membuat planning tentang tripnya. Tadi si cowok butuh ini ya, butuh orang untuk merencanakan perjalanan kelas. Terus si perempuan suggest temennya, bagaimana dengan Kathy? Nah, berarti si Kathy ini bisa membuat plan trip. Bravo nggak dibahas? Oke, lanjut. Number 5. Shall I make some more coffee? Not on my account. What does the man mean? Ulangi, Miss. Oke. Shall I make some more coffee? Not on my account. What does the man mean? Charlie. Charlie. Yang lain? Tadi dibilang, kalau si perempuannya bilang gini ya, haruskah saya buat kopi lagi? Katanya. Ditawarin si cowok. Terus si cowoknya ngomong, not on my account. Itu adalah peribahasa yang menolak. Tidak, makasih. Oke, cocok sama yang Charlie. Biasanya banyak yang kejebak di Bravo nih. Mentang-mentang ada kata account, jadi dikira credit card. Oke, good. Coba nomor 6, Disti. Number 6. Should I open the window? It's getting a little warm in here. Don't bother. I'll do it. What does the woman mean? Bravo. Oke, kenapa Bravo? Jadi dia bilang kalau dia aja yang ngelakuin itu. Oke, good job. I'll do it. Dia akan melakukannya sendiri. Coba Alvin ya, nomor 7. Number 7. I don't know what to order for lunch. I'm tired of sandwiches. What about some vegetable soup? What does the woman mean? Alpha. Alpha. Coba dengar sekali lagi ya. I don't know what to Charlie. order for lunch. I'm tired of sandwiches. What about some vegetable soup? What does the woman mean? Charlie. Oke, kenapa tuh? Karena membuat Perempuannya memberi suggestion. Ya, dikasih suggestion tentang sup ya. Kalau si cowok udah bosan sama sandwich, ya udah coba aja sup. Berarti si cowok kemungkinan nanti bakal menikmati sup tersebut. Alpha nggak ada perbandingan harga ya. Kita nggak tahu yang mana lebih mahal, yang mana lebih murah.
Bravo salah karena dia tahu jenis supnya apa, yaitu vegetable, sayur. Nomor 8, Lenka ya. Number 8. I'm going to clean my living room this afternoon. Shouldn't you clean your kitchen too? What does the woman suggest? Alpha. Alfa, kenapa? Kalau nggak salah tadi perempuan yang ngomong kitchen juga butuh dibersihin. Oke, bukannya kamu juga harus bersihin kitchen ya? Good job. Kita lanjut, nomor 9. Number 9. Do you know where the registrar's office is? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? What does the man offer to do? Gimana? Ulangi, Mi. Oke, kita ulang. Number 9. Do you know where the registrar's office is? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? What does the man offer to do? Bravo. Bravo. Charlie kah? Charlie, bravo. Oke, coba kita dengar sekali lagi ya sambil artiin. Number 9. Do you know where the registrar's office is? Tahu di mana kantor register? It's across campus from here. Would you like me to show you on this map? Oh, ini di seberang kampus kok dari sini. Mau nggak saya tunjukin dari map ini? What does the man offer to do? Nah, dia menawarkan apa nih? Would you like me to show you on this map? Kamu mau nggak saya tunjukin di map ini? Dia nggak pergi ya, berarti Alfa salah. Oke, B atau C? C. Tell her Bravo. where to get her own map. Ada nggak kata, kamu beli map sendiri nih, aku anterin. Atau enggak, di sana tempat beli mapnya. Sorry, map lagi petanya. Ada? No. Nggak. Bravo. Dia nunjukin melalui peta. Sama dengan yang bravo ya. Help her find her way. Membantu dia menemukan arahnya ke register's office. Office. Aman? Aman. So far so good. Oke, langsung rejoin ya. Udah mau habis nih waktunya.